Last time on Seatramp, we sailed up the Ionian Sea, tried to find a solution for our rusty rig, met up again with Greatcircle and fixed his paddleboard. We left Previtsa after breakfast and sailed together with Greatcircle to Antipaxos. It's a relaxed trip with a few dolphins who follow us for a while. A little bit south of Antipaxos are a few rocks in the water, called Dascalia, and we decide to stop over for a swim. The anchor's in the water and we realize it's too wavy to leave the boat alone. So first I jump into the water and discover the rocks. I swam over to one of them and decided to climb it up for a rest. The miles that separate burn the most at night while you're away. And now it's hard to fake that I don't really feel the pain. I've just begun to sink into you. While I lie here, Greatcircle arrives. Time to go back to Seatramp. With the waves that carry on, the same renewing motion, and our hearts left by the ocean. As soon as I'm back, Mari uses the time and has a swim too. Greatcircle is already relaxing on our boat. Wir haben das gestern geklebt. Muss jetzt erst trocknen. Yeah. We motor up to another bay for the night. Because of the amazing clear blue water, it's a tourist hotspot on Antipaxos. After the first fly was thrown, we were pretty sure that we have to go to the beach and relax a little bit. As usual, our motor sucks a little bit. After a short visit of the cave, we parked the dinghy on the beach.
Lena enjoys to play with the sun, so Mary has another great idea. Do you now see and understand what I meant about the perfect water conditions? Of course, I'm too stupid to start the engine, and Mario has to come back into the dinghy to start it for me. Mark and Marijke already set up to lacquer on Paxos and wait for our arrival. Hier ist der Mann, der immer arbeitet. Und er macht es immer schöner. Oregano, Petersilie. So, and how did you make it, Mario? What did you do? Well, I didn't make it, the girl made it. No, how did you do it? Just cut the thing. The rest Mario didn't. So you have Yes. to come with us to Croatia. You can still change your mind. Yeah, we wouldn't mind. Well, not a lot at least. So bei der morgendlichen Seatramp Waschroutine. Morgen? Morgendliche. Achso. Ja, die Gute will ja auch nicht aussehen wie ein Schweinchen. Beziehungsweise soll nicht aussehen wie ein Schweinchen. Schon praktisch, wenn man einfach Wasser nehmen kann, drüber schüttet, ne? Total geil. Unser heutiges Ziel ist Corfu, Hauptstadt. Kommt heute mal vorbei. Da waren wir schon mal und fanden es schön. Also ab dahin. Greatcircle sind schon mal wieder vorgefahren. Der Mark, der ist ja eher nicht so für relaxen am frühen Morgen. Der möchte mal ganz schnell los. Ja, das heißt Motor an und ab hinterher. So sauberes Glas, Wasser, man kann direkt sehen, wo unsere Kette und unser Anker liegt. Gut, es könnte auch daran liegen, dass nur 3 Meter unter uns sind, aber das könnte auch daran liegen, dass nur 3 Meter unter uns sind, aber Schön wäre, wenn der Antipaxos auch mal wieder sauber wäre. ich gehe dann auch mal wieder auf meine Position, ab ans Ruder und uns hier wegbringen. Nach und nach mal ein bisschen mehr Gas geben.
Ich habe heute wieder eine top motivierte Crew. Während ich hier die ganze Zeit sitze und Videos schneide, ist unsere kleine Landratte am Lesen, versteckt sich in der Kabine, weil draußen ist so viel Sonne. Und der Captain, was der macht, zeige ich euch. Hier ist keiner. Keiner hat die Aufsicht. Nein. Da hängt er rum. Gerade allen gezeigt, was für eine motivierte Crew ich habe. Während ich unten sitze in der Hitze und Videos schneide, ist die kleine Landratte am Lesen und der Captain, von wegen hier hinten am Ruder, ne, hartes Leben und so, chillt vorne in der Sonne rum. Einer muss es ja machen, das ist ein harter Job. Prost, liebe Lena. Hast du gut gemacht heute. Danke. Cheers. Cheers, Trampy. Erstmal ein bisschen entspannen jetzt, ne? So ein anstrengender Tag. Ja, egal, aber die Lena war ganz schön zickig heute wieder, oder? Boah, zickig und sein Kind. Ich finde, Steht da vorne. So total unbedarft. ab dafür. Das ist meine Freigabe. Da sind ganz viele Fische. Ja. Ich sehe keine. Ich halte die Kamera jetzt ganz gut fest. Hast du Schiss oder was? Ja, Mann. Auf 3. 1, 2, ab dafür! Oh, klappt nicht. Du musst erst. Komm, zusammen. Nein, du musst halt erst Komm dann zusammen. direkt hinterher. Zusammen. 1, 2. Versuch mal von hinten, Lena. The moment I put the camera away, I land in the water too. Und die mit Klamotten ins Wasser geworfen. Genau, das war die Strafe. Hat sie wieder die falsche Antwort gegeben. Einfach nicht lernfähig. See you next time when we spend a few days around Corfu and finally it's time to say goodbye to Greatcircle.